காரணங்கள் ஏதும் தெரியாமல் நாட்கள் போக கண்டேனே. உன்னிடம் வந்தேன் அந்த நொடியே ஓர் அர்த்தம் சேர்ந்ததே. ஒரு கணம் கூட விலகாமல் உயிரானேன். இறுதி வரை கைகள் நழுவாமல் தேடியே வந்து விட்டாள் தேவதை போலொருத்தி.
நெஞ்சினை வாங்கிவிட்டாள் மல்லிகை பூமணத்தி உன்னையே தேட வைப்பாள் உன்னையே கடத்தி உடலெங்கும் வேர்வைகள் பூவாய் பூத்திடும் நீ அறிவாயோ மனம் கொடுப்பாயோ பெண்ணே யாரென கேட்க வைப்பாள் வெண்ணிலா பெண்ணொருத்தி நூலன மாற வைப்பாள் காதலை ஏற்படுத்தி கண்மூடி பாட வைப்பாள் காதலை புகுத்தி அசையாமல் கண் ரெண்டும் பார்த்திடும் பார்த்திடும் ஆசையும் துள்ள பேரென்ன சொல்ல கண்ணே தித்தித்தாரா தித்தித்தை தித்தை தகதை தைதோம் 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 தேடியே வந்து விட்டாள் தேவதை போலொருத்தி நெஞ்சினை வாங்கிவிட்டாள் மல்லிகை பூமணத்தி உன்னையே தேட வைப்பாள் உன்னையே கடத்தி உடலெங்கும் வேர்வைகள் பூவாய் பூத்திடும் நீ அறிவாயோ மனம் கொடுப்பாயோ பெண்ணே தித்தித்தாரா தித்தித்தை தித்தை தகதை தைதோம் 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 உயிரெல்லாம் உன்னை ஊற்றிக்கொள்வேன் பொய்யில்லை பொய்யில்லை அம்மாடி நானும் உனக்கென வாழ்வேன் நீ இந்த ஜீவன் என்று சொல்வேன் இப்போதும் எப்போதும் மாறாத அன்பில் உன் நெஞ்சை வெல்வேன் அழகாய் வாழ்த்துங்கள் இதழ் ரெண்டும் கொஞ்சி கொஞ்சி போடும் இவை ரெண்டும் அஞ்சி அஞ்சி மூடும் இதழ் ரெண்டும் கொஞ்சி கொஞ்சி போடும் இவை ரெண்டும் அஞ்சி அஞ்சி மூடும் முன்பணி பின்பணி தேகத்தை வாட்டும் இன்பத்தை கூட்டும் பெண்ணே தித்தித்தாரா தித்தித்தை தித்தை தகதை தைதோம் 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 ஒரு முறை என்ன பார்த்து ஓர கண்ணில் பேசு ஒரு முறை என்ன பார்த்து ஓர கண்ணில் பேசு நீ நெருங்கி வந்தா காதல் வாசம் என் உசுறு மொத்தம் ஒன்ன பேசும் வரசாத உசுரத்தான் உருக்காத மனசத்தான் அலசாத என் சட்ட கிழிஞ்சு வெளிய பறக்கும் இதயம் இருக்காத கனவெல்லாம் சிரிக்காத என விட்டு விலகாத தறி கெட்ட மனசு ஒன்ன தேடி அலையும் அடியே
ஒட்டி இருந்த நிழல் ஒட்டாமவும் பின்னாலையோ முட்டை மொழி மறைச்சா 300 ஊசி உள்ள இறங்கும். கட்டு எனக்கும் காதல் ஒண்ணு வந்தா அடங்கும். என் குட்டி இதயத்துல நீ தோண்ட பாக்குற சொரங்கம். நீயும் என்ன நீங்கி போனா நீலவானம் கண்ணீர் சிந்தும். பேசாமத்தான் போகாதடி, பாசாங்கு தான் பண்ணாதடி. சத்தியம்மா ஓ நினப்பில் முச்சு முட்டி திக்குறேண்டி. கோபம் ஏத்தி கொல்லாதடி, கொத்தி கொத்தி தின்னாத ஒரசாத. உசுரத்தான் உருக்காத, மனசத்தான் அலசாத. என் சட்டை கிழிஞ்சு வெளியே பறக்கும் இதயம். கனவெல்லாம் சிரிக்காத, என விட்டு விலகாத. தறி கெட்ட மனசு ஒன்ன தேடி அலையோ. அடியே அடியே வரசார உசுரத்தா உருக்காத, மனசத்தா அலசாத. என் சட்ட கிழிஞ்சு வெளியே வளர்க்கும் இதயம். கனவெல்லாம் சிரிக்காத, என விட்டு விலகாத. தனி கெட்ட மனசு ஒன்ன தேடி அலையோ. அடியே cute பொண்ணு follow me follow me follow me follow me ஹார்ட்டுக்குள்ள allow me allow me allow me allow me cute பொண்ணு follow me follow me follow me follow me ஹார்ட்டுக்குள்ள allow me allow me allow me allow me allow me follow me follow me follow me follow me ஹார்ட்டுக்குள்ள allow me allow me allow me allow me follow me follow me follow me follow me follow me ஹார்ட்டுக்குள்ள allow me allow me allow me allow me allow me
திட்டிடாதே ஏன்னா பே பழசெல்லாம் பறந்து போயே போயாச்சே பே அந்த சிரிப்பை நிறுத்திடாதே ஏன்னா பே இனி அதுதான் மாய வேலை நாயாச்சே இனி நான் உன்னை என் கண்ண போல பார்த்துக்க போறேன் துணையா காத்த அந்த மழைய கூட சேர்த்துக்க போறேன் உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன் ஏன் நீதான் ஊருக்கெல்லாம் தெரிவிக்க போறேன் அன்பே என்பே நீதானே எந்த நண்பே நீதானே என்பே என்றாலே நீ எல்லாத்துக்கும் மேலே நீதானே என்பே என்பே நீதானே எந்த தெம்பே நீதானே முன்பே முன்பே வந்த என்பே நீதானே கண்ணால திட்டிடாதே ஏன்னா பே பழசெல்லாம் பறந்து போயே போயாச்சே பே அந்த சிரிப்பை நிறுத்திடாதே ஏன்னா பே இனி அதுதான் மாய வேலை நாயாச்சே இனி நான் உன்னை என் கண்ண போல பார்த்துக்க போறேன் துணையா காத்த அந்த மழைய கூட சேர்த்துக்க போறேன் உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன் ஏன் நீதான் ஊருக்கெல்லாம் தெரிவிக்க போறேன் திட்டிடாதே ஏன்னா பே பழசெல்லாம் பறந்து போயே போயாச்சே பே அந்த சிரிப்பை நிறுத்திடாதே ஏன்னா பே இனி அதுதான் மாய வேலை நாயாச்சே இனி நான் உன்னை என் கண்ண போல பார்த்துக்க போறேன் துணையா காத்த அந்த மழைய கூட சேர்த்துக்க போறேன் உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க போறேன் என் நீதான் ஊருக்கெல்லாம் தெரிவிக்க போறேன் அவள் முகம் பார்த்து நான் இன்று தடுமாறினேன் நிழத்தோட வேர்த்து உயிர் கொண்ட சிலையாகிறேன் அவள் முகம் பார்த்து நான் இன்று தடுமாறினேன் நிழத்தோட வேர்த்து
welcome to the much awaited Sangeet ceremony of Nallavan, Vallavan, Manmadan, Jagadish Prabhu, and the very beautiful Nisha Tinu. This is an event we are all super excited for. Most of us have put holiday on a Friday to come here, which means we know how much we love this couple. People at the bar, can you please come? There is a raid that's going to happen. Please come. People in the bar, we are conducting a show for them. Please come. 5 minutes. Can you all sit in one side so it's easier for me to talk, and all of you towards one side or center. So we've done some statistics, and right now what I can see is Jagadish's side has 90% representation and Nisha's side only has 10%. And I still think this number is somewhere wrong. So I want you all to prove me wrong. All of you from Jagadish's side, give me a yes. Yes. Okay. Louder. Give me a yay. No. Okay. This is tame. Okay. All of you from Nisha's side, give me a yay. Okay, the statistics are wrong. The bride side definitely has better voice, but as and when we progress with this function, we'll get to know. On a personal front, I think this is a super cute couple. One thing I didn't expect was Jagadish, of all people, will get an arranged marriage. But then Jagadish has tried, tested, finished all formulas and figured out this is the best way forward. But anyways... So we have a nice, cute game for the couple. This is for us to understand how well they know each other. And this is a common game that you see at functions, but we are trying to tweak it a little and ensure that they give the answers. So can I get 2 chairs and the bride and groom, please? Okay, how many of you are familiar with this game? How many of you are married? Yeah, only the married ones are raising their hands. Okay. Simple game, we will ask a common question to them. About something that both of them might be involved in. And then, for example, I will say, who studies better? Just a random example. And then either she will raise the boot if she thinks it is her. He will raise his boot if he thinks it's him. Okay? Is that right, Tanu? Or? Okay, fine. So she has to raise the boot if she thinks Jagdish does it, and he has to raise the boot if he thinks Nisha did it. Okay, fine. I set the stage for a grander entrance. That is my beautiful co-host Tanushri Pawar. For all the guys out there, she's married. For all the girls out there, I'm not. Okay, so Tanu's built these beautiful questions around this game. Hi everyone, and welcome again. And I see a lot of people coming out of the bar, so that's a good sign for our game. So everybody come. It's not just going to be the bride and the groom, but we are definitely going to take help from everybody in the crowd, yeah? So we have very close, great friends of Jaggu here. So definitely they know a lot of things about him, right? So how we are going to do the game is, there's a rechange again. So Nisha is going to raise her shoe if she thinks that, she's the one who is the correct person for that question. And similarly, Jaggu. But what will you do in the crowd? So if you think Jaggu is the person correctly, the correct person for that question, please shout out, and you have to just say Jaggu or whatever you call him, I leave it to you. And then similarly for Nisha, if you think Nisha is the correct person, then just take her name, all right? So let's just start with very simple questions, and I think you should easily get them. So just to get, get to know more about them, and everybody else, please participate. So our first question here for you is, who initiated the first conversation? No, it's not Jaggu? Not Jaggu. Okay, somebody else says it's not Jaggu. It is, okay, cool. Who's better at planning surprises? Nisha, what's happening, girl? All right. Who's better at managing the finances? All right, we all know that, right? Okay. Now, who's more likely to keep the house messier? Okay, shoes only. Remove both shoes. All right. Who is more likely to forget the important dates like birthdays, anniversaries?
It has to be one of you, okay? So you decide that. All right. So what is the okay? So both of you say that you remembered everything, right? So I have to put some questions here then. Um, tell me the date when you both started texting each other. June 22nd, 2021. Is that correct? All right. So the next question is the date when whoever proposed whoever. July 26th. So what's the date? July 16. So we clearly know who's the winner here. Okay, you guys can fight later. You have the life for that. Okay. Who is more self-obsessed? If she says so, you have to do that. There's no other option. All right. So, what's the answer, guys? Who's more self-obsessed? We've already got an answer. Okay. So, in line with what's happening right now, who is more likely to start a fight? What's the question? Listen to her. So she says he lifts her shoe if he thinks it's her. So it's reverse. So explain the rules. Okay, so we're having a small change in the rule, which Nisha has picked up very quickly. So Jagdish has to raise Nisha's slipper if he thinks it's her. Nisha has to raise Jagdish's shoe if she thinks it's him. I think this makes it far more less complicated. You pick up your shoe. Okay. We have still not got the answer. Who's more self-obsessed? All right, all right. Okay. Who is more likely to resolve a fight? Okay. Who will be controlling the TV remote or your life remote after the marriage? Okay. She says both. You have already said Nisha, so remember that, Nisha. Okay. So who's never wrong? If I lift my shoe for this, then I might sound very arrogant. So Okay, I won't. okay. If I lift my shoe for this, I might sound very arrogant. So I won't. So I don't care about that. We just want an answer. We are here for entertainment, that's all. answer is nobody. Both of you are wrong then. All right. Who throws the maximum tantrums? All right. Who was more involved in the wedding planning? All right. Who checks out themselves in front of every mirror? Okay. Who swears the most? Okay. Who is more likely to be on a reality show? Big Boss, possibly. Okay. He says Nisha for Big Boss. Nisha, any comments? No. Okay. All right. So you have last two questions. The next one is who respects elders more? Don't even, Jagu. Okay. So the last one. Who is more likely to spoil your kid?
Okay, I want the crowd to answer this one, please. This is very straight and clear. So, who is it? There's somebody saying Jaggu at the last there. I can hear you. I can hear you. Anybody else? Who is it? Ask the question again. Ask the question again. He's saying, ask the question again. So, why don't you? I think it's me. All right. So we already have an answer here. So thank you so much. I think we have a lot of things cleared here now and a lot of things for you guys to resolve. So we leave it to you there. Thank you so much. Huh? I think, There's no winner in a relationship. oh my God, mic drop. That's all. That's all. Is there somebody in the crowd who wants to ask more questions? Fine. I want to go to the bride side. Of course, you guys got to have some questions. Any question? This is a part of the 95%. Groom side. So they're not giving me answers. I'm getting. Are you the only one from the bride side? Not really. Fine. I want you to ask them a couple of questions. I can. Okay, this is the second game for the night. Fairly simple game, but slightly complex in terms of rules. So I'll explain how this is done. There are a list of 10 questions that I have about both of them. Jagdish needs to get someone from Nisha's team to help him. Nisha needs to get someone whom she considers one of Jagdish's best friends to help her solve this question. So who gets more right answers will be ultimately declared the winner. So you need to nominate somebody from Nisha's side except her sister. And he will help you solve these questions. So somebody who knows her in and out. அப்படியே அது ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க அது. Stalin. Okay. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu. வாங்க ஸ்டாலின், நீங்க ஜெகதீஷ் ஹெல்ப் பண்ணணும். எஸ் நிஷா, ஸோ யூ நீட் டு சூஸ் சம்படி டு ஹெல்ப் ஜெகதீஷ். Akshay. அக்ஷய், துளியர்லூர் ஃபேன் பாய் பிரசிடென்ட். Akshay, the only person who's dressed more flashy than the groom. Okay. So rule is very simple. Stalin and Akshay, I'll ask a question. You either, obviously they should be knowing the answer. If not, you guys should be knowing the answer. If not, you need to go to the crowd, ask somebody and come back with the answer. And who comes back first wins. So ideally, Jagdish will ask me a question or Nisha will ask me a question. For example, simple question. I will say, what is Jagdish's favorite color? Okay. So you, Akshay should be able to help Nisha, for example, and tell them it's pink or yellow or whatever it is. Same way, you should be able to tell it for Jagdish. If you both don't know, you need to go to the crowd, get someone to answer this question for you and come back. Okay. Who tells that? And you need to tell whether the ultimate answer is right or not in the end. Okay. Fine. First question. Okay, first question for Jagdish and Nisha. From which school did the groom and bride complete their schooling? So you need to tell. Yeah, tell. Schooling. You need to tell her. You need to tell yours. Before that, Vikasini. Before that, Bishop. Okay, I think Nisha's got the answer first. Vidya Vikasini. It's about who gets the answer fast. அப்ப சொல்லு. Don Bosco. Full 10 வருஷம். Then new matriculation. That's the second one. Okay. So Nisha actually asked Akshay, but Jagdish just gave the answer straight away. So 1 point to Jagdish. Wrong answer. Not new matriculation. Whatever. Yeah. The 3-letter word. உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? ஸோ இவங்க ஆன்சர் பண்ணோம். இவர் ஆன்சர் பண்ணலன்னா he can take your help on her. So okay. Okay. Question to you. Where, okay. Okay. What was his or her first job? Access Healthcare. Sutherland. Sutherland. தப்பு. Wrong. Tata
TBSS. TBSS. Eh? Before Access Healthcare. So the winner is Nisha. Nisha said Sutherland, whereas Jagdish said, Access Healthcare. which is the wrong answer. The right answer is TBSS. Tata Business Support. 1 point Nisha. Trials done. This is real match. Okay, next question. What is Jagdish and Nisha's blood group? O positive. Is Nisha's, is that right? Okay, and what is Jagdish's? O positive. Is that right? Both did random guesses. And both are right. Yeah, because O positive is pretty common in universal. I'm also O positive. Runs on alcohol. Okay, so O positive, both of them get a point each. It's currently Nisha 2, Jagdish 1. Who is the bridegroom's favorite actor of all time? And all cinema streams included. Kamal. She's saying Kamal Hassan. Is it correct? All time, yeah, I'll agree. Okay, who was Nisha's favorite actor? Atharva. Your favorite actor is Atharva. Okay, interesting. Okay, 3-2. I wouldn't have been surprised if you said Raj Kiran, but Atharva is a very weird name. Okay, so 3-2. Good guess. I think Atharva is a very solid guess to have. Okay, fine. What is the exact job current title of the bride and the groom? So you're working in something as RPO. RPO. Resource Process Outsource. Yeah. okay, Senior Marketing Specialist. correct? Yeah. We all know this because it's there in the Kalyanam Patrika. Okay, so I would say 3-2. What is the sun sign of the groom and the bride? What is the sun sign? Sun sign for Nisha. Zodiac sign, yeah, zodiac sign. Cancer. Libra. No. Noah. No. Virgo. It's English or in Tamil? English month only, no? Virgo and Libra are both English, no? I'm saying, நீங்க மிதுன ராசி மீன ராசி அந்த ரேஞ்ச் கேட்கல நான் இங்கிலீஷ்ல கேக்குறேன். It's Virgo. No, so yours is Virgo. She knows her sun sign. We'll get back to you on that. Nisha's sister, help out. Okay. When she's Virgo, so she wins this. It's actually 4-2, Jagdish. She said Cancer. Kadagrasi, correct. Okay. Next question. What is the favorite cuisine of the groom and the bride? This fellow proper biryani, South Indian. Prefer all Mexican. Biryani. Is that your favorite cuisine of all time? Super tasty South Indian. Okay. 1 point. But biryani is pretty vague. I mean, you can say Hyderabad. No. She still get points for that. But what is her favorite cuisine? Italian white sauce pasta specifically. Super. Okay, so I think it is 5-3. Next question. Okay, this is a complicated one. What is the sum of your mobile number? So, for example, if it's 9736424, what's the total of her mobile number? You need to tell. 97907. No, total. Who quickly does the total? Go on. 9, 4, 6, 9, 8, 17, 9, 4, 15, 17, 15, okay. 7, 4, 6, 9, 8, 9, 4, 6, 9 plus 8 plus 4 plus 6, 7, 3, 6, 6, 2, 9 plus 7, 16. 46. 46. Akshay is still thinking. So, Jagdish has got 1 point. That is 5-4 now. Okay. What year did... They at least gave an answer. What year did the bridegroom complete their graduation? What graduation? Graduation. Undergrad. Graduation. BCA from Ethiraj. Year. Varsham. Yenda Varsham. 2015. 2014. Okay. 6-5. So this question... Okay.
So this is the last question. I don't know how this question came, but this is one of Jagdish's favorite questions. Okay, Jagdish will answer this. Jagdish will answer this for everybody in the crowd also if you want. What is the groom or bride's father's name? Ramesh. Okay. 6-5. Nisha wins it by 1 point. Okay. One last question to further decide and see if this is a tiebreaker. When did you have your first kiss? 16th. July 16. Okay, so I think this is good enough. But I think 7-6 you win. Easy win. It means Jagdish wins. I mean, Jagdish. We Yes, telling so to Jagdish. Akshay wants to say because Akshay helped Nisha won, so he's indirectly trying to tell. Congrats. Fine. Thank you, Stalin. Thank you, Akshay. Bye bye. Okay, so thing is, some of us know them personally, some of us don't. But since all of you all here, you're all curious to know how they met, what are the things that transpired, why Jagdish chose arranged marriage of all, why Nisha chose Jagdish of all, and things like this. So I'm also a little curious to know. I know only 10% of the story. Jagdish doesn't talk as much as he does before. So yes, so I want both of you to take turns narrating this beautiful love story and bring us till date from the time you guys spoke to each other till date. What are the things that have happened? What all nice memories are there, etc. Ladies first. Ladies first. So we met each other. We found each other on a online matchmaking app, namely Bharat Matrimony. So yeah, so that's where it started, and we were using our profiles ourselves, and we got to talk to each other initially before even getting our parents involved. And yeah, so now we are here, and after a lot of talks and lots of talkings about what needs to be done, how we look at life, how we look at marriage, how we look at relationships, and after a lot of agreements and a bit of disagreements and some agreements to adjust things that we don't agree upon on a common note, and now we are here, decided to start a life together. So yeah, so this is a short overview about how things went for the past 9 months. Yeah, 8 months. So yeah, we started talking on June 22nd. So like we started as friends and then we got into a relationship. Until now, it's going still friends, still good friends, understanding each other and everything. So hope it really goes well as the same. Yeah. I was expecting so much more gossip, so much more stuff. This is a very, very toned down version, like a 1960s wedding where my father saw her, our father saw me, and then they said these two will get married. This is very bad. I was expecting something really, some interesting details. You're a hopeless romantic, Jagdish, and you have not shown that part. Specific questions you want to ask, we can answer. I don't know the details. That's why I'm asking you to ask specific questions. As much as you know, you can trigger the questions. We'll respond accordingly. Okay, let's be honest. Do you think Jagdish should have done such a simple job and closed this? No or never? Simple job and close what? You're telling a very toned down, watered down version saying we did this much. Types. Definitely not like that. Obviously, I was very specific and had few things in my mind when I talk about choosing the right. I mean, the person that I want to be with. So talking about all the scope, I mean, of meeting someone on a normal basis instead of arranged marriage had already gone off. Then that's when we thought I'll start searching on a matrimony app. And initially, I didn't
think that okay, all these things, the kind of things that we agree upon on a common basis will be this good when I started searching. But luckily there are a lot of advantages to it. At the same time there are a bit of disadvantages also, because we both are equally, not equally, she is a bit more talkative than what I am. So when there's a lot of talking, that leads to a lot of I mean things like arguments, fights. So that in that way, uh, we will see that only as a thing that it keeps us connected, because we have a lot of ups and downs happening every now and then. So yeah, so this is something that I was specific about, but not this specific about. But I'm happy about what I've got. Much better, Jagdish. Any advice the two of you want to give to young people like me, Chandru, who are not married yet? Wait for your moment. Wait for your moment. Don't be in a hurry. Don't be in a hurry. தலை 18 வருஷத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் makes sense. Okay, so one last activity for the couple. I want friends to advise the opposite part. So Jaggu's friends need to advise Nisha about Jaggu and say, this is what Jaggu is, this is what you need to look after. And Nisha's friends probably tell, this is how she is and this is what you need to look out for. So who wants to take this charge up? Anybody who raises their hands, who wants to advise Nisha on behalf of Jaggu? Huh? The one in yellow, Shruti. Shruti, yes. Yes, Shruti, please. You've come across the 7 seas, so I think you better give some solid advice. ஐயோ என்ன சொல்லுன்னு தெரியல. நிஷா கிட்ட அட்வைஸ் என்னன்னா, இல்லைடா ரொம்ப நிஷா கிட்ட அட்வைஸ் சொல்லணும்னா அபவுட் ஜெகதீஷ் என்ன சொல்லணும், இருக்கிறதே சொல்லட்டா? இருக்கிறதே பார்த்து சொல்லு, அளந்து சொல்லு. நான் டெல் ரொம்ப செலவு பண்ணுவா. ஸோ யூ ஹேவ் டு. ஸோ பெருசாக எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப ஹீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி என்னோட, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு அளவுக்கு ஏதாவது. ஸோ ஐ திங்க் அவ்வளோதான், எனக்கு பெருசாக தெரியும். அவ்வளோதான். ஸோ ஃபைனான்ஸ் ஐ திங்க் ஃபைனான்ஸ் மட்டும் இது பண்ணானா ஐ திங்க் ரொம்ப நல்லா பையன். நீ தான் அவனை பார்த்துக்கணும். Yeah guys, thank you. Thanks, Shruti. So Shruti has mentioned the point that Jagdish spends a lot and Nisha has to help him curtail. Anybody else who wants to advise Nisha on behalf of Jaggu? Tanushri, where are you? Come. I want to listen to Ashwini, Tanushri, Amaresh and Govinda. So you need to tell Nisha and advise about Jaggu and say, this is what Jaggu is and you need to look after him. So Jaggu spends a lot, so ensure that he doesn't spend, is one. Give me a different input. I think one thing will take you very, very far is patience. With Jaggu, patience at every step, with everything in life, from when you get up in the morning till the time you sleep in the night, if you guys do. But patience is the key with Jaggu. Okay. Spends a lot. Take care of that. Be very, very patient with him. Yes, Govinda. He'll try explaining you all sorts of movies into his own translations. Don't let him do that. It will ruin your life. Don't let your life get ruined like that. And also, on a serious note, he's very impulsive. He takes decisions very impulsively. Don't let him be that impulsive. Yeah. So yeah, that's it. Jagdish is very impulsive. I think I agree on the Bhashan part where he tries and explains things. Amaresh. பார்த்து பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. See, so I kind of knew Nisha right from the start. Like when the process started itself, ஓரளவுக்கு தெரியும். And so most of the things which she should be aware of, I would have already told her. And one thing I noticed is Nisha is equally crazy like you. ஒன்று வந்து ஸோ அட்வைஸ் டேர்ம்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி I would like to just share one thing. Like times when they were in Chennai, we all hung out somewhere close to Mahabs. If you guys know where Chennaiல Mahabs எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சு.
So from there, we drove all the way 20 kilometers back to my house, and they were just waiting beneath my house, just planning what they should be doing next. And there is this restaurant which is Nisha's favorite called Sunrise. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு 20-25 kilometers தள்ளி தான் வந்துட்டு இங்கே இருக்கோம். And again, they drive all the back there to just have some one favorite dish of hers, which I think only Jagdish should have done it. But அப்போ தான் தெரிஞ்சது இவன் நிஷாவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கா. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ நீட் டு டெல் எனி திங். நீங்களே பார்த்து புரிஞ்சு பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். So Jagdish will go any distance for love or to fulfill a craving. He'll go any distance. That is Uber for life. Okay, understood. Ashwini, where are you? Ashwini is here. Yes. Any advice you would like to give? To whom? You have to give advice to Nisha about Jaggu and say beware of this guy because. Where do I start? Yeah, so please be aware of Jaggu. He's a smooth criminal, so yeah. So congratulations, but otherwise he's a very good guy. I'm very sure. I'll say the positive sides of him. So he'll really take care of you. He'll make sure. Okay. Yeah, congratulations. That's all. That's the advice. Fairly solid advice. I want to ask Jagdish's sister next. She'll give you more insights that we don't know. So, are you going to call her Anni? Actually. Excellent. That's nice. So, what advice do you have for your Anni about your Anna? Only one advice: never even think of lying to him. That's it. And another advice would be like try lowering your volume during the agreement. I think it will sort out most of the issues. And அண்ணா கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா okay, okay. Amresh knows Jaggu for far too long. He wants to give second advice. சும்மா தனியாக கொடுத்துக்கிறேன். Okay. I'll give you one personal advice. His idea of an ideal date is to sit and watch Arjun Reddy. That's the only thing he does. Any new person he meets, there's somebody random in the road, he'll tell, we'll watch Arjun Reddy come. That is Jagdish's ideal date. Don't watch that movie. If you've seen it, tell him you've already seen it 500, 600 times. Okay, fine. I want to say something nice about Jaggu. I've known, because there's peer pressure, they're forcing me to tell. I know Jaggu for close to 4 years. Never seen anybody as romantic as Jaggu is. If I was a girl, I'd like to be chased by somebody like Jagdish. Yeah, so he's a very sweet, very nice guy. I've been a part of his highs, I've been a part of his lows, but I think largely his life has been highs and highs only. Very dedicated to what he does, and I think, as Amresh said, he will go to any extent to achieve what he wants to do, and even if it means convincing, whether it's an argument. And I think he takes his relationships too seriously. He will never say, let me wait it out for some time, it will get sorted on its own. He's not that kind. He will say, I want to sit and solve this today so that this misunderstanding doesn't come up. So in a way, you're very lucky to have him. Yeah, so Tanu wants to add something. I think we are saying different things about Jaggu, and all of them, all true. One thing I think everybody will agree, whoever knows Jaggu, he goes beyond limits for anyone that he cares for. I think even if I think about myself, the one person who could, I could call whatever time in the night, day, if I'm in, any trouble, it was Jaggu. And for most of us, because he is like that, he will be there for all of his friends. So I think that one call out was mandatory on this date. And of course, Arjun has paid all of us for this, but I think it was very necessary at this point of time. Okay, since we don't have much representation from the bride side, I'll ask Nisha's sister to give advice to Jaggu or her friends
So Stalin, I'll start with you. You need to give advice about Nisha to Jagdish. நீங்க ரொம்ப மூணே பேர் தான் இருக்கீங்க, ஸோ மூணு பேரும் சொல்லணும். பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அஸ்வினி அங்க வந்திருக்காங்க பாருங்க, அவங்க தான் அவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சின்ன வயசுல இருந்து. அவளை நீங்க விட்டீங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அவங்க உங்களை தான் நாமினேட் பண்ணாங்க. யார்? அஸ்வினி வந்திருக்கா பாரு, உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அங்க பின்னாடி இருக்கறா. அஸ்வினி 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 அவளை கூப்பிடுங்க. அது பாருங்க. ஸோ அவங்க வரதுக்குள்ள நீங்க ஆரம்பிங்க. வந்துருவாங்க. ஆரம்பிடா. எல்லாமே. So who wants to go? Give some advice. அவள் அதிகமாக கோவப்படுவா, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட அவ்வளோவா காட்டிக்க மாட்டா. நீ தான் கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணிக்கணும், ஃபேமிலி ஆக போகிற நீ தான். ஸோ நீ தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். அதிகமாக பேசுவா, நம்ம தான் கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருந்து கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி. ஸ்டாலின் சொல்லுவோம். அடிக்கடி வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவா. அதை நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு தான் போகணும். ஷாப்பிங்னு உயிரை வாங்குவா. எங்களையே பயங்கரமாக உயிரை வாங்கினவ, உன்னை சும்மா விட மாட்டா. அதெல்லாம் நீ கண்டிப்பாக பொறுத்துக்கணும். ரொம்ப ஈஸியாக அட்டாச் ஆகிடுவாங்க எமோஷ்னலாக. ஸோ தேர்ட் பர்சன் சொல்லும்போது அது வேறு, அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க. பட் நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க இட் டேக்ஸ் டு த ஹார்ட். ஸோ ஹேண்டில் ஹர் வித் கேர். அப்படிதான் தெரிஞ்சுப்பீங்க. இந்த 3 பாயிண்ட் அக்கா சொல்லி கொடுத்ததுதான். அது ஏன் ஜோக்கு அப்படின்றாங்க. So I'm going to say something very contradictory to what your sister said. She's very loud when it comes to arguments. She's very loud. So yeah, it's like a bit of information I'm giving you. She's very loud. And oh yeah, she takes a lot of pictures. So you should be ready to be a very good photographer. So yeah, I think so. The rest of the points whichever they said, I gave to them. So I'm done with it. All are my points. So in a way, if you look at the theme of this, both of them spend more, both of them click a lot of pictures, both of them argue a lot in high voice, both of them like to travel out for long distances to get what they want to get, and both of us are romantically involved. So in a way, it's like a match made in heaven, and I just tried to bring it out through the crowd, and we did a litmus test and it actually worked. So Ashwini, hi Ashwini, we are all waiting for you. So simple task, you need to give advice to Jagdish about Nisha and say, Nisha is this, I want you to look out for this. I don't know where to start. To start with, Nisha is very, very sweet. She gets attached real quick. So once she gets attached, it's really hard for her to, if they start ignoring her, she really can't bear it. So maybe like one day they go without talking, she'll be like, oh, what went wrong? What happened? She'll like make efforts to make sure that they get back to each other. So that's something I really like about her. She doesn't see ego when it comes to clashes. So no, at least to the person to the person who she has conflicts with, maybe she doesn't show it, but she calls me and she says, this happened, I'm really worried and stuff. So I know much about her, though she doesn't show it externally. I know that she really feels bad when something goes wrong, and she makes effort also. Sometimes she plays hard to get. That's what everyone does. So other than that, I think she's very sweet. Very caring, and how do I say, she's very open about what she does. Ota vai solvangalla, she like literally tells everything. So yeah, she's very sweet. And edachu sanda vanduchna, Jegadesh take her for a long drive, click beautiful pictures of her, take her for shopping, and I think everything will be settled. Yeah, you make a good couple. Congratulations. Thank you. I think all advices kind of point to the same. Somebody else has volunteered to give you advice. Yes, Chandru. Chandru has been thinking about this from the morning, by the way. இல்லை ரேண்டம் திங்கிங் தான். மார்னிங்கில் தான் திங்க் பண்ணலையா. ஜக்கு, அட்வைஸ் டு நிஷா,
ஜக்கு டிரைவ்ஸ் கிரேசி. அவனை பார்த்துக்கோ, ஒருபடியாக ஓட்டவே மாட்டான் காரு எதுவுமே. யூ டிரைவ், ஐ நோ யூ டிரைவ் வெரி குட், யூ டிரைவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வைஸ் ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ. ஓகே, Chandru is giving life advice. Okay, so Jagdish's cousin Manjusha Akka. So I want you also to give some advice to Nisha on behalf of Jagdish. சண்டை வந்துச்சுன்னா பிரியாணி வாங்கி கொடுத்துரு. ஹீஸ் மை டார்லிங், யூ நோ. Jagadish has become more mature now. So listen to whatever he says. Because I could see he's become little silent. He's not talking like before. Okay, solid advice. Jagdish has matured as a person, but like how they say minutes of meeting, I want to summarize this. Both of you will fight, both of you will end up fighting. That's how life works. If you want to convince her, take her for a long ride and buy her juice or a milkshake or ice cream. If you fight with him, order from biryani. Order from anywhere but Dawat. So that's the simple relationship advice. Things will get solved. If not, we'll do one more Pattimantram session like this. Okay. So before you guys hit the bar, one final lovely performance. Teams from various cities have been trying to choreograph through virtual meets and tireless practices since today morning. And there are two rules in our familyhood. If Govinda doesn't sing, our wedding will not happen. If Amresh and Reshma don't dance, our wedding will not happen. And this is the theme for the last 3 years, and this is going to continue in this wedding as well. So, yes, Govinda. ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨੀ ਏ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਨੀ ਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣੀਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੜਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ 1 2 2 ਉਹ ਕੁੜੀਏ what to do ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਉਹ ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ
कखनी तारे भी डर के रहन सिंड्रेला That was an extremely good performance. Big round of applause for the entire team. Special mention Akshay, who danced on both sides, behind the stage, on the stage. सारे सारे यार काल प्रभु दो अल्ली अल्ली कुड
நான்தானே ஓ மாமனே கேடி கில்லாடி ரவுடி நானே மிச முறிச்ச நாளா லேட்டனே ஒன்னும் சாரிய கட்டி மைய வச்சு ஸ்லோ மோபில் வந்தாளே ஆரோமலே மாமா பொண்ணெல்லாம் வேணா சொன்ன பெண்ணு இஷ்டம் நீ தானே அடி 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 கொலே எனக்கு ஆட்டுக்குள்ள பச்சை குத்தியே போகாத பச்சை கிளியே பேசாம நீ பத்த வச்சியே காட்டு கொஞ்சம் பச்சை 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 கொடியே ஆட்டுக்குள்ள பச்சை குத்தியே போகாத பச்சை கிளியே பேசாம நீ பத்த வச்சியே காட்டு கொஞ்சம் பச்சை 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 கொடியே पल दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत महक नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है
जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटें है ताकत मेरी, मुझे तो इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। लौटूंगा यहाँ तेरे पास, वहाँ वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू, थैंक यू। Govinda will be available at the bar in the next half an hour. Wedding bookings, please contact him. Can sing all languages, specialty Hindi. Okay, before we conclude the program, we have a very, 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 very special performance that the bride and groom have planned. So, they are going to show us this is how you rock the stage. Both of them, as we know, are very, very accomplished dancers. Big round of applause for the bride and the groom, guys. Final performance of the night. செல்லம்மா செல்லம்மா அங்கம் இன்னும் தங்கம்மா பொன்னம்மா மெல்லம்மா கட்டிக்கலம்மா கண்ணம்மா கண்ணம்மா கண்ணு ரெண்டும் கண்ணம்மா கொஞ்சமா கொஞ்சிமா சுட்டு தலம்மா கண்ணாடி மனச கல்வி பார்த்தாயே உடஞ்சாலும் மெழுகு டால் நீ அழகு ஸ்கூல் நீ எனக்கு ஏத்தவ நீ காந்தி பொதுவா தோணி போல நானும் காமமா இன்னைக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனமா கண்ணால் வளைய வீசி என்ன தூக்குமா லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் நான் தாமா அலையே சிற்றலையே கரை வந்து வந்து போகும் மலையே என்னை தொடுவாய் மெதுவாய் படர்வாய் என்றால் நுரையாய் கரையும் மலையே தொலைவில் பார்த்தால் ஆமாம் என்கின்றாய் அருகில் வந்தால் இல்லை என்றாய் நகிர நகிர நகிரா ஓ விலகிடாது நகிரா ஓ நகிர நகிர நகிரா ஓ விலகிடாது நகிரா ஓஹோ பழகும் பொழுது குமரியாகி என்னை வெல்வாய் பெண்ணே படுக்கை அறையில் குழந்தையாகி என்னை கொள்வாய் கண்ணே காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு உன்னால
ஏன் மூடாச்சு மை ஹார்மோன் பேலன்ஸ் டேமேஜ் 1+1 2 மாமா you plus me 3 மாமா வாடி ஜான்சி ராணி என் கிருஷ்ணவேணி அல்பையு போனி அத்த ஓட்டினு வாணி ஏன் மந்திரவாதி நீ கெடிக்கு கெடி நான் உன்னுல பாதி நம்ம செம்ம ஜோடி ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீப் வந்தாலே ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீப் வந்தா ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீப் வந்தாலே ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீபு Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita de. Holi holi, பக்கத்துல சிரிப்பு ரங்கோலி, ஜாலி ஜாலி, பக்கத்துல மயங்குற டோலி. காலி காலி மொத்தத்துல அவனும் தான் காலி ஜாலி ஜாலி அடிப்போலி Jagdish dancing has not changed in the last 5 years. Thank you all. It's been a great program. Last announcement, do not drink and drive. Other than that, have fun. Dinner counters open, bar counters open. Yes, the DJ will continue playing music. So I think once you're all done with your quotas, can come and dance. Okay. DJ, can you play Arabic Kuttu from the first? For everybody, the crowd wants to come and dance. வந்தாலே ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீப் வந்தா ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீப் வந்தாலே ஹலமத்தே ஹபீபு ஹலமத்தே ஹபீபு Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita de,
மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொடந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கல கனடே டே டஸ்கல கனடே டே டண்டனக்கா டனக்கலக்கா டே 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 നടുക്കിരുന്നവളാണേ നീ നടവരമ്പത്ത് കണ്ടാലും പഠിക്കലങ്ങനെ നിന്നാലും പടച്ചറപ്പേ പിന്നെന്റെ ഉള്ളിൽ പടക്ക പിടിക കത്തുന്നേ പടക്ക പെണ്ടില്ലേ On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulingi poti. On the floor, baby, hit it hard, baby, rock the body, baby, patulingi poti. Kuduku putiya kupaya. Hello. Boy party பண்ணலாமா சக்கமா ஹேசினா ஒரு கானா பாடலாமா நீ வாமா அட ஆளு நைட் ரவுஸ் தாமா டக்கல 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 ராக் பஸ்டர் சாங்குமா டக்கல 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 திருப்பி போட்டு வாங்குமா டக்கல 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 ஏரியாடா தாங்குமா காலில சிங்கங்கதாமா குலேமா Repeat the